Hello friends, hello viewers, welcome back to my channel English with Manik sir. And today in this video, I'm gonna share some advanced spoken English sentence structures with you. So without any further delay, let's get started. But before we get into our lesson, if you are new in this channel, so please don't forget to subscribe to my channel and press the bell icon so that you could get the notification whenever a new video is uploaded. Okay. রোগীটি মৃত্যুর দোরগোড়ায়, আমরা সফলতার দোরগোড়ায়। ইয়েস ফ্রেন্ডস, স্ট্রাকচারটা দেখে নেব। ভেরি নাইস। রোগীটি মৃত্যুর দোরগোড়ায়, দ্য পেশেন্ট ইজ অন দ্য ভার্জ অফ ডেথ। আমরা সফলতার দোরগোড়ায়, তারা জয়ের দোরগোড়ায়। দে আর অন দ্য ভার্জ অফ ভিক্টরি। তার কেরিয়ার ধ্বংসের দোরগোড়ায়। হিজ কেরিয়ার ইজ অন দ্য ভার্জ অফ রুইন। এবার আমরা এই স্ট্রাকচারটাকে আরেকটু অন্যরকমভাবে দেখি। দেখো স্ট্রাকচারটা। ইয়েস, বাংলা বাক্যগুলো এইরকম হবে। চোরটি মার খাওয়ার দোরগোড়ায়, দ্য থিপ ইজ অন দ্য ভার্জ অফ বিং বেটেন। ছাত্রটি বকুনি খাওয়ার দোরগোড়ায়, দ্য স্টুডেন্ট ইজ অন দ্য ভার্জ অফ বিং স্কোল্ডেড।